I just want to explain regarding this issue. The Secretariat took out the concept, the first concept, and all the way until the 13th concept in English. And the reason is because most of the participants, despite the fact that they were all Palestinians, most of them could not speak Arabic. So the first document and what you changed until we reached the 13th version was all done in English. Then one of our colleagues translated it to Arabic. And in translation you lose because you have to rewrite in order for it to sound right. If you translate directly, it does not sound right. You have to rewrite it. That's regarding the concept. Now, the purpose of the concept is for us to agree in order for us to come here. This concept paper is not the document of the Palestine Network Forever. This is not the declaration of the Palestine Network Forever. However, inside it, there are parts that are very important. For example, inside it there is a declaration. That declaration is extremely important because people have to accept it before they join the Palestine Network. So you will set the criteria by making sure that that declaration is 100% complete and in line. That's a paragraph. If you think that we are going to go through, I'd suggest that we do not go through this whole thing. I mean, you need the mission, you need the vision and the mission, and you need the declaration. And of course, we need to look at the structure of the organization, and you need to pass that. So we are looking at certain parts. The composition, al-insha, is not vital. Now that's regarding this. The bylaws, however, which we will also discuss today and we have to pass today, were written in Arabic. The English translation of the bylaws is terrible. And the reason is because we have to register the Palestine Network as an international organization here in Palestine. And in order for us to do this, we have to be in line with the basic law. So what we did is we just took what is in the basic law that allows us to exist legally in that specific language as it is in the basic law, and we compiled our bylaws in Arabic. Now, again, that cannot be discussed in English because, again, translation will not be accurate, or translation will not meet the actual spirit of the content. So when it comes to the bylaws, we're going to have to go through it in Arabic. And we have to take into consideration the local law and the basic law, the Palestinian Authority basic law. Otherwise, it will become impossible for us to register. So there is a technical issue. But I want to make that clear. Content written in its original form and adjusted in its original form, we should stick to that language, because what will happen now is, if you look at the translation, it was rewritten to sound good in Arabic. And in certain cases, it's not exactly the same exact translation. Mr. Chairman, you can decide, for example, on certain elements of the concept note that should be discussed in Arabic. For example, we may decide that the declaration should be discussed in Arabic. So we look at the Arabic translation, we fix that, and that would be permanent, and then translate that to English, French, Spanish, etc. Okay, that's a possibility as well. في عنا اقتراح من الدكتور رمزي أن تقرأ الكونسبت وتناقش أو تكون بالنسخة الإنجليزية اللي بين إيديكم. فقط التعهد أو الديكلاريشن، it's called declaration أو العهد، سيناقش ويبث في العربي. الاقتراح هو كالتالي، لا نأخذ يعني مش بدنا شيء أكثر من هيك نقاش. الاقتراح أنه الكونسبت اللي بالإنجليزي اللي طلع والفاينل كونسبت اللي هو رقم 13 هو اللي بده يتناقش،
مش راح نقرأ كل الكونسبت. إذا في عندك اعتراض على شيء معين فيه بتيجي وبتقدم، تطلع بتاخد دورك وبتحكي. فقط العهد سيقرأ بالعربي ويثبت في العربي، لأنه حيعتبر وثيقة، يعني حيكون جزء من هو الكونسبت كله جزء من وثائق المؤتمر. فقط الكونسبت بالإنجليزي، بس الكونسبت بالإنجليزي. بعد هيك البايلوز رح نرجع للعربي. هذا الاقتراح بدنا واحد مع واحد ضده نصوت عليه. هلأ أعطيكم دقيقتين لتفكروا في الموضوع. على كل حال المادة المرحلة أيضا من الأمس على جدول الأعمال هي تثبيت العضوية. عدد أعضاء المؤتمر المؤسسين، الأعضاء المؤسسين لمؤتمر شبكة فلسطين مجموعهم 104 أعضاء، 104 founding member، 78 من خارج الوطن و28 من الوطن. لما بنقول الوطن هذا يشمل الضفة، غزة، وال48. بدنا نبدأ في الكونسبت. مين موافق على الاقتراح اللي قدمه الدكتور رمزي أن يقرأ الكونسبت بالإنجليزي ويناقش بالإنجليزي ما عدا التعهد بالعربي؟ طيب دقيقة بس، هو يبدو أنه في الأغلبية. خلينا نشوف مين ضد هذا الاقتراح. Who is against؟ 1 2 3 4. إذن الاقتراح ينجح بأن تناقش الكونسبت ويثبت بالإنجليزي ما عدا العربي. معلش دقيقة، بدي لو سمحتوا اللي بيحب إنه يناقش الكونسبت يرفع إيده، والأخت لبنى تسجل. هشام ومحمد. الأخت هنا. الاسم هذا. والاسم حضرتك؟ ليندا. محمد. ماوريسيو. كم واحد عندنا؟ في حدا تاني بده يناقش الكونسبت؟ الأخ محمد مشارقة. ليش ما قلتلكش تعطي الميكروفون؟ طول بالك. محمد مشارقة حطيته، الأخ محمد مشارقة. نعم. اللي بده يحكي لو سمحتوا بيجي دوره على المنصة. لا، في النقطة اللي ذكرها، نقطة نظام أخونا محمد، إنه مين ممتنع عن التصويت على الاقتراح عشان يكون ممتنع. 1 2 3. صحيح، إذا في عندنا 3 امتنعوا عن التصويت عشان صحيح.